طيب توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. We're going to talk today now, or we're going to talk now about how to approach acid-base disorder. So it's how do we approach it? We approach it by doing a stepwise approach. يعني أول شيء ناخذ الهيستوري وفيزيكال examination. يعني مثلا واحد عنده heart failure coming in with a short breath, so I would expect him to have respiratory alkalosis. واحد عنده مثلا advanced kidney disease, and I found that I would expect him to have يعني metabolic acidosis. واحد عنده COPD, he is a CO2 retainer, the CO2 will be high and I would expect him to have respiratory acidosis. واحد يستخدم diuretics, I would expect him to have metabolic alkalosis. واحد diabetic type 1 وجاي with vomiting and nausea, I would expect him to have metabolic acidosis. So okay, so how would we identify the primary process? So second step is to identify the primary process. How would we identify the primary process? I have to keep in my mind the normal values, okay? طبعا هنا ما أقدر أخذ الرينج. I would put like a cutoff point and I would, based on it, decide which primary process I'm dealing with. So normally if the pH is 7.4, bicarb is 24, and PCO2 is 40. This is when you do ABG, right? طيب. Okay. زين. Okay, so identifying the primary process, يعني لما يكون عندي pH of less than 7.4, I call it acidemia, while when the pH is more than 7.4, I will call it alkalemia. Okay, if you identify the primary process, let's say acidemia, the pH is less than 7.4, then you have to determine whether you're dealing with metabolic acidosis or respiratory acidosis. كيف metabolic acidosis? Metabolic acidosis معناته when the bicarb is less than 24. كيف respiratory acidosis? معناته PCO2 بيكون more than 40. Okay, بينما with alkalemia, the pH is more than 7.4, so I would determine whether I have alkalosis in يعني respiratory alkalosis ولا metabolic alkalosis. إذا كان metabolic alkalosis فمعناته البايكارب will be more than 24. وإذا كان respiratory alkalosis معناته ال PCO2 will be less than 40. Okay, all right. And after that, I'll keep in my mind the expectation. كيف expectation؟ يعني بشوف هل في compensation ولا لا. And remember, our body will try its best to neutralize the pH, but will not return it back to normal. Okay? When you develop metabolic acidosis, our body will compensate with كيف أطلع ال pH؟ إذا pH نزل إلى 7.2, so I'll try my best to إني أرفع ال pH. كيف أرفع ال pH؟ عن طريق الكومبنسيشن، عن طريق ايش؟ respiratory يلا يا شباب. احمد يقول respiratory alkalosis، توافقونه ولا لا؟ عبد الرحمن يقول صحيح. البقية يا شباب. Yes, so صحيح. So you will have respiratory alkalosis. So when you have low bicarb, the compensation should follow the same arrow, صح ولا لا? The same direction of the arrow. So I have to have low PCO2 in order to try to my best to compensate for that. طيب. So when you develop respiratory acidosis, خلينا نقول, you will compensate with what, guys?
طيب حضروا يا شباب، حضروا. طيب زين. So yes, so when we develop respiratory acidosis بنحاول نعوض عن طريق الميتابوليك الكالوسيس. معناته لما يطلع عندي البي سي او 2 المفترض يطلع عندي البايكارب. So when one goes up, the other one follows. When one goes down, the other one follows. Okay. So then we will calculate the expected compensation. So in metabolic acidosis احنا قلنا ان البايكارب will go down, then the PCO2 will go down. لكن compensation 1 إلى 1.2. 1 إلى 1.2. يعني إذا كان البايكارب is down by 10 points. كم البايكارب normally 24. لو كان البايكارب 14 يعني نزل by 10 points. المفروض ال PCO2 ينزل by will go down by إذا هذه 10 نزلت by 10. So the PCO2 will go by 12. صح ولا لا يا شباب؟ صح ولا لا؟ 1 إلى 1.2 10 يقابلها 12. تمام. So إذا كان البايكارب is down to 14, then the PCO2 will be ideally will go down to 28. صح ولا لا؟ 28 plus minus 2. 28 plus minus 2. طيب. If the bicarb is 14 but PCO2 is 20, then what do you call this? يعني 8 points below the target. معناته I have additional respiratory alkalosis. Okay, I have metabolic acidosis and respiratory alkalosis. So I'm dealing with mixed acid-base disorders. Okay, واضح الكلام؟ واضح الكلام يا شباب؟ دكتور، ما هو ممكن يكون البيشنت جاء بدري قبل لا يصير التعويض عندنا؟ كيف يعني؟ جاء ايش؟ يعني لو افترضنا انه عنده ميتابوليك اسيدوسيس المفروض يصير عنده ريسبيراتوري الكالوسيس، بس يمكن يكون الرجل جاء بدري او سوينا احنا التحاليل قبل لانه الريسبيريشن يصير. لا ولا هو المفترض باي كومبنسيشن يصير عندنا ريسبيراتوري الكالوسيس. زين، المفروض الريسبيراتوري الكالوسيس يكون بهالحدود 28 بلس ماينس 2، لكنه لقينا انه البي سي او 2 is 20 so far away from the target, right? So far away from the compensatory calculation. So this patient has two things actually, has metabolic acidosis and respiratory alkalosis. طيب ناخذ example ثاني. اذا كان البايكارب is 14 ولكن البي سي او 2 بدل ما يكون 28 لقيناه 38. So what does this patient have? Metabolic acidosis and المفروض يكون 28 بس لقيته 38. So this patient has metabolic acidosis and عبد الرحمن respiratory acidosis. معتز metabolic acidosis و respiratory acidosis. ممتاز. من اللي يتكلم؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، احسنت عبد الرحمن. طيب معتز؟ مكي both
metabolic acidosis respiratory acidosis. ايش رايك يا معتز؟ المفروض يكون 28 لكن صار above than that. يعني he is supposed to have a 28 لكنه ما لقينا a 28 plus minus 2 لقينا 38. So there is something keeping his CO2 higher than what we expect, right? So that's why this patient has respiratory acidosis in addition to metabolic acidosis. لاحظ اني اقول respiratory acidosis مع العلم ان البي سي او 2 اقل من 40. Yes, it doesn't matter if I have two mixed disorders. By calculation, I would expect the PCO2 to be 28. If it is 38, there's something else keeping the CO2 higher than what I expected. So that's why this patient has both actually, metabolic acidosis and respiratory acidosis. Okay. طيب نيجي للalkalosis. In alkalosis, when you go up by 1 point, the PCO2 should go up by 0.7. فإذا طلع 10 المفروض هذا يطلع 7. صح ولا لا؟ طيب. So if the bicarb is up to 34, the expected PCO2 will be 47. صح؟ So 7 above 40 بتكون 47. So bicarb up by 10 points, CO2 will be up by 4 points, plus minus 2. Plus minus 2. طيب, if the bicarb is 34, but the PCO2 is 34 or 42, مثلا. What do you call this? Metabolic alkalosis with I'm expecting the PCO2 to be 47, but there is something keeping the PCO2 less than 47. So this patient has metabolic acidosis and respiratory alkalosis. أحمد يقول عبد الرحمن respiratory alkalosis. معتز ايش رايك؟ Respiratory alkalosis, yeah. So bicarb is up by 10 points. This patient has metabolic alkalosis, but his PCO2 is not 47, it is 34. So there is something else keeping his CO2 low. So he has actually, in addition, respiratory alkalosis. ممتاز. طيب ماذا لو كان PCO2 is 54؟ ما كان 47، كان أعلى من ذلك، كان 54. So what do you call this? Metabolic alkalosis and respiratory acidosis. There is respiratory acidosis. There is something keeping the CO2 higher than what I expect. So this guy has metabolic alkalosis and respiratory acidosis. Okay. طيب في respiratory acidosis زين احنا دائما في respiratory process نقسمها لقسمين، يا تكون acute يا تكون chronic. ففي respiratory acidosis لكل ارتفاع في البي سي او 2 by 10 البايكارب should go up by 1. لكن if I have more time, if it is chronic, the increase by 10 should يعني تقريبا compensated by increase in the bicarb by 4. Okay. The respiratory alkalosis acute to acute 10 إلى chronic 10 إلى 4. Okay. Fourth step. So again, the first step here, history of physical examination. Second step, identifying the primary process. Third step, to know whether this patient has mixed metabolic disorders or not, or compensation. Step 4, to calculate the gap. How would you calculate the anion gap? Sodium minus chloride and bicarb, and that would tell you what is the anion gap.
Okay. rule of albumin كل ما نقص الالبومين by 10 يعني بدل ما هو يكون normally 40 صار 30 انا احط فوق الاناين جاب 2.5 points 2.5 points لو نزل الالبومين 20 معناته 2.5 points and 2.5 points يعني انا ازيد على الاناين جاب 5 points ناخذ examples ونناقشها ان شاء الله. So high anion gap, what are the causes of high anion gap؟ النورمال اناين جاب تكون 12 صح ولا لا؟ من 10 الى 12. اذا كان عندي هاي اناين جاب فهنا I should think of possibilities. مجموعه في mod piles والبعض added to them cat mod piles. So mod piles methanol, uremia, diabetes, paraaldehyde, isoniazid, lactic acidosis, ethanol, salicylate acid اللي هو الاسبرين, كات زي الكربون مونوكسيد, زي الامينو جلايكوسايدز, زي الثيوفيلين. لكن هذه ما هي يعني common causes. غالبيه causes هنا في المود بايلز. اوكي. طيب if the anion gap is high يعني sodium minus chloride plus bicarb is high تمام, فهنا I will do the delta gap, and I'm not gonna talk about delta gap. It's a bit advanced, okay? أو delta ratio. and I will do the osmolar gap. الosmolar gap أسوي الميجرد أو بالأحرى أطلب الميجرد من المختبر وأنقصها من الكالكوليتد زين. والنورمالي المفروض تكون من 10 إلى 20. إذا كانت أكثر من 20 ف this is high osmolar gap, وهذا يتماشى مع الالكوهول intoxication. طيب ناخذ examples عشان تتضح الامثله هذه. 14-year-old lady who presented with diabetes, who presented with to the emergency department with a day of history, nausea, vomiting, and frequent urination and abdominal pain. So, من الhistory, what do you think this patient might have? يلا يا شباب. من الهيستوري هذا, من السيناريو, what do you think this patient is likely to have? Type 1 diabetes وجايني with abdominal pain, and frequent urination. لا أعطوني diagnosis. DKA صح, diabetic ketoacidosis صح, diabetic ketoacidosis. This is what I expect. تمام. So بالphysical examination بشوف هل عنده low GVP. I will try to examine whether he has a focus of infection مثلا في الثroat. I will check his blood pressure. ممكن يكون عنده low blood pressure عشان volume depletion إلى غير ذلك. I'll check his temperature if he has an infection that triggered his actually DKA. طبعا بالهيستوري بسأل البيشنت إذا كان he missed doses ولا he يعني missed insulin ولا لا إلى آخره. طيب, so what I will do, so in physical examination he's tachypneic or she is tachypneic. Why she is tachypneic? غالبا مع السيفير metabolic acidosis يصير عندي deep fast and deep breathing, وهذا شو يسمونه؟ cosmal breathing. تمام. ايضا البيشنت عنده orthostatic hypotension عشان الفوليوم depletion, عنده dry mucous membrane expected مع الفوليوم depletion. طيب اللابس, الجلوكوتشيك is high, urine analysis 3 ketones 4 plus glucose. So this is likely to be high anion gap DKA صح؟ خلينا نشوف الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. اوكي. طيب وهذا الBUN is 38 high, creatinine is 220. patient عنده acute kidney injury لأنه عنده volume depletion, pre-renal azotemia. The albumin is 38. The ABG pH 7.23, bicarb is 11, PCO2 is 23, lactate is normal. So خلونا نحدد the primary process. What is the primary process here?
يلا شباب primary process. لا yeah okay so primary it's acidemia صح ولا لا؟ it is acidemia تمام it is acidemia. الحين أسأل نفسي is it metabolic ولا respiratory؟ إذا كانت الميتابوليك لازم البايكارب يكون less than 24. إذا كانت respiratory البي سي او 2 لازم يكون more than 40 أحمد ها more than 40. So البي سي او 2 is less than 40. This is not metabolic. This is not respiratory acidosis, but the bicarb is less than 24. So this is acidosis. Am I right? ها أحمد ايش رايك؟ واضح؟ واضح أحمد؟ تمام. So the primary process مثل ما قالوا الزملاء يوسف وعبد الرحمن أعتقد ومعتز قالوا metabolic. So I agree with you guys. It is metabolic. So I'm dealing with acidemia and the bicarb is less than 24. So this patient has metabolic acidosis. طب وش next step? Compensation. So البايكارب نزل هنا by 13 points صح ولا لا؟ من 24 نزل إلى 11 هذه 13 صح ولا لا؟ طيب لكل واحد المفروض ينزل البي سي او 2 باي 1.2. Am I right؟ طيب ال 13 اضربها في 1.2 كم تكون؟ ستة تقريبا. تمام تقريبا 16. معناته ان البي سي او 2 المفروض ينزل من 40 الى 24 صح؟ 24 بلس ماينس 2 بلس لا الكرونيك هذا الكرونيك يا احمد في الريسبيراتوري في البرايمري ريسبيراتوري بروبلم ها هنا عندي ميتابوليك اوكي هنا عندي ميتابوليك فما عندي اكيوت كرونيك تمام اوكي so البي سي او 2 will be 40 minus 16 وهذا بيخليه حوالي 24 plus minus 2 كم البي سي او 2 عندي 23 so this patient has primary metabolic acidosis تمام. طيب بعد كذا الخطوه الثالثه احسب الجابس ولا لا؟ كم الاناين جاب عندي هنا؟ اناين جاب الصوديوم ماينس بايكار بلس كلورايد كم تطلع؟ 130 ناقص 11 95 كم تطلع؟ 132 ناقص 106 كم تطلع؟ 26 26 معناتها اكثر من 12 صح؟ واذا كانت الاناين جاب اكثر من 12 what do I call this؟ high anion gap metabolic acidosis due to diabetic ketoacidosis. Is that clear guys? Is this example clear? تمام؟ واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ تمام. طيب ناخذ الاكزامبل الثاني 67 year old known to have interstitial fibrosis okay presented with pulmonary interstitial fibrosis presented with a picture of respiratory exacerbation. He started having the symptoms the past whole week. ABG showed pH 7.6, PCO2 20, PO2 50, bicarb 17. So what is your assessment? أول شيء نحدد the primary process. So what is the primary process here, guys?
وش البرايمري بروسيس؟ الكالوسيس صح؟ الكاليميا صح ولا لا؟ طيب إذا كانت الكاليميا so which one? Is it respiratory or metabolic? ال PCO2 less than 40 صح؟ PCO2 is less than 40 so this is respiratory. This is respiratory alkalosis. So الخطوة الأولى identifying the primary process. Second, I have to know whether there is it's a compensated ولا في mixed metabolic disorder. So نشوف البايكارب. طيب السؤال اللي يطرح نفسه هنا is this acute or chronic? Is this acute or chronic? It is chronic. صح انه جاء with exacerbation صح انه جاء with exacerbation بس انتبه للكلمه اللي قلتها في الهيستوري عشان كذا الهيستوري is very important. The whole week عاده لما يكون عندي acute انت تتكلم عن 2 days ها لكن whole week معناته this is more than acute. Okay, so صحيح عنده interstitial fibrosis and he came with exacerbation but it is chronic لان الاكزاسربيشن هذه مر عليها اكثر من يومين so it's the whole week. طيب so I'm dealing with chronic والكرونيك كل 10 يقابلها 4 فهنا نزل عندي by 20 صح ولا لا؟ فالمفروض ان البايكارب ينزل by 4 و4 كم يصير؟ 8 المفروض البايكارب ينزل by 8 plus minus 2 ولا لا يا شباب؟ مو بصح ان قلنا انه اذا كان عندي كرونيك فكل نزول او حتى طلوع ب10 يقابلها طلوع او نزول ب4 فاذا كان عندي نزول هنا ب20 المفروض ينزل البايكار باي 4 و4 8 10 و10 8 صح ولا لا؟ صحيح؟ طيب في البايكارب ينزل 24 المفروض ينزل باي 8 كم المفروض يكون؟ 16 صح؟ هو هنا عندي 17 so 16 plus minus 2 so this patient has respiratory alkalosis with compensated metabolic acidosis. تمام؟ So this patient has respiratory alkalosis due to exacerbation of interstitial fibrosis. دكتور لو افترضنا انه اكيوت وش اللي بيتغير بالكيس هنا؟ اللي بيتغير انه البايكارب ما راح ينزل باي 4 سوري راح ينزل باي 2 لكل 10 او اذا كان respiratory alkalosis باي 1 لكل 10 باي 2 لكل 10 هنا. تمام الله يعطيك العافيه. تمام اوكي. طيب ناخذ الاكزامبل الثالث. 55-year-old lady with poorly controlled diabetes presented to the emergency with delirium and found to have hypotension, febrile, tachypnea. Urinalysis showed microscopy with evidence of UTI. The diagnosis was septic shock due to UTI. So she was given boluses of IV fluid and initiated on antibiotics. Labs showed sodium, potassium, chloride, bicarb, creatinine, pH, PCO2. So what is the primary process? أول شيء وش تتوقعون أنتم من الهيستوري هذا إنه المريض عنده إيش والإكزامينيشن واللابس؟ عنده septic shock with lactic acidosis صح ولا لا؟ لما يكون عندك low blood pressure لما يكون عندك low blood pressure you would expect the patients to have lactic acidosis صح؟ طيب so what is the primary process here? Primary process here is acidemia والbicarb is low less than 24 so this patient has metabolic acidosis. طيب نجي للcompensation. الbicarb is down by 12 points صح ولا لا؟ وكل نزول واحد للبايكارب المفروض ينزل معاه PCO2 by 1.2 طيب البايكارب نزل عندي 12 ما ضرب 1.2 كم تصير؟ تصير حوالي 14 تقريبا يعني البي سي او 2 المفروض ينزل 14 نقطة
يعني المفروض البايكارب البي سي او 2 يكون 40 ناقص 14 كم يصير؟ المفروض البايكارب احسنت احمد، المفروض البي سي او 2 يكون 26. المفروض البي سي او 2 يكون 26. So this patient has actually metabolic acidosis and respiratory acidosis. He has mixed metabolic and respiratory acidosis. واضح يا شباب؟ طيب نحسب بعد كذا الجاب عشان اعرف هل هو هاي اناين جاب ولا لا. سو الجاب عندي الصوديوم 140 ناقص 12 مع 102 كم صارت؟ 12 مع 102 هذه 114. 140 ناقص 114 26. Am I right? So this patient has high anion gap metabolic acidosis. الجاب is more than 12. Am I right? ولا لا يا شباب؟ So what's your assessment? Mixed high anion gap metabolic acidosis and respiratory alkalosis due to sepsis. عبد الرحمن انت قلت سوري، عبد الرحمن انت قلت respiratory acidosis؟ لا مو respiratory acidosis. احنا قلنا كم المفروض البايكارب يكون؟ لا البايكارب المفروض سوري البي سي او 2 كم المفروض يكون؟ 26 صح؟ المفروض يكون 26 لكنه هو اقل من ال 26 نازل الى 18 فمعناته there are something else that pushing and washing the CO2 out right. وحنا نعرف ان البي سي او 2 اذا نزل respiratory alkalosis اذا طلع respiratory acidosis. So this patient has both actually high anion gap metabolic acidosis and respiratory alkalosis due to sepsis. هاي يا شباب واضح؟ معتز، احمد، يوسف، محمد، متعب، عبد الرحمن، ممتاز ممتاز. So مكي احسنت. Okay, so we have mixed high anion gap metabolic acidosis and respiratory alkalosis due to sepsis. Okay, number 4, 55-year-old lady admitted with enteritis, 2 days history of frequent diarrhea, and the labs showed sodium, potassium, bicarb, urea high, creatinine واضح ان عندها volume depletion مع الدايريا والالبومين is 37. طيب ال pH is 7.3, ال PCO2 29, ال bicarb is 14. What is the primary process? Primary processes is acidosis. يا سلام. طيب so which kind of acidosis? Metabolic or respiratory? Metabolic acidosis. So this is the primary process, metabolic acidosis, bicarb less than 24. Okay. نجي للcompensation. البايكارب is down by 10 points. معناته ال PCO2 لازم ينزل by كل نزول بواحد المفروض ينزل ال PCO2 1.2. إذا نزل 10 المفروض هنا ينزل 12. فالمفروض ال CO2 يكون 40 ناقص 12 كم يكون؟ 28 صح ولا لا؟ 28 plus minus 2 ولا لا يا شباب؟ So this patient has metabolic acidosis, okay, with compensated respiratory alkalosis. Do you agree with me? Do you agree with me? دكتور مبلر السي او 2 المفروض يكون 45 ولا 40؟ 40 ونزل انت بتنزل من ال 40 12
ولا لا؟ اي تمام، بس انا اول كنت افكرها على 45 لا سلامتك، الله يحفظك، 40. الله يديك العافيه. زين. So 40 ناقص 12 يكون 28 plus minus 2. إذا it is fully compensated. Am I right؟ اكتبوا يا شباب، لأنكم إذا كتبتوا أعرف أنكم أنتم معي. والباقي تمام. طيب نجي بعد كذا إلى الأناين جاب. طيب كم الأناين جاب؟ الخطوة الثالثة لأن نحسب الأناين جاب. كم الأناين جاب؟ أرجع مرة ثانية، لحظة. طيب البايكارب والكلورايد 14 و111 كم صارت؟ 125. 125 صح ولا لا؟ 125. والصوديوم 135. كم تصير الاناين جاب؟ 10 صح؟ نورمال اناين جاب اساسا 10 بلس ماينس 2، لكن اذا جينا نحسبها احنا في الحسابات حقتنا نعتبرها 12. ف it is normal anion gap ولا انا غلطان؟ So it is normal anion gap metabolic acidosis. It's يعني by 12 plus minus 2 او البعض يقول 10 plus minus 2. So it is normal anion gap metabolic acidosis. وش الاشياء اللي تعطيني normal anion gap metabolic acidosis؟ عندي حاجتين: دايريا ورينال توبولار اسيدوسيس. دايريا ورينال توبولار اسيدوسيس. كيف افرق بين الدايريا ورينال توبولار اسيدوسيس؟ افرق بينهم باليورين اناين جاب. يعني مو بلازم تعرفونها، يعني ها تدققون فيها مره، لكن من باب الشرح يعني اليورين اناين جاب تشوف اليورين صوديوم مع اليورين بوتاسيوم وتطرحها مع اليورين كلورايد. اذا كانت النتيجه نيجاتيف فذس از دايريا. اوكي، فذس از دايريا. هذه الطريقه اللي افرق بينها بين الدايريه والار تي اي. في الاكزامبل اللي قبل شوي مثلا كانت، او خليني اقول ما حطيت هنا. طيب خليني اقول مثلا انه اليورين صوديوم كان 50 والبوتاسيوم يورين كان 20 واليورين كلورايد كان 95، فتكون النتيجه هنا نيجاتيف يورين اناين جاب and this is in the context of normal anion gap due to diarrhea. طيب اوكي، هذه additional. هذه additional يعني اليورين اناين جاب. اليورين اناين جاب افرق بين الار تي اي وبين الدايريا لانهم كلهم يعطوني normal anion gap metabolic acidosis. الار تي اي هو renal tubular acidosis which is usually when you do urine anion gap it's usually positive. اوكي، لكن الدايريا تكون negative عاده anion gap. اوكي. So assessment normal anion gap metabolic acidosis due to diarrhea. لا ما اعتقد انه اي ويل يعني لا. احمد يقول انه هل ضروري نفهمها ونحسبها ونعرفها؟ I'm not gonna ask you about what يعني calculate for me the urine anion gap. ابغاك تعرف ان اليورين anion gap اذا كانت negative this is diarrhea، اذا كانت positive this is renal tubular acidosis. على كل حال هي سطر او سطرين فقط، يعني ما راح ان شاء الله تكون اضافه كبيره يعني. طيب نجي للمثال الخامس والاخير اعتقد. 60-year-old gentleman known to have COPD. He's following with you due to hypothyroidism. His COPD status is at the baseline. He comes to his regular visits where his labs showed pH 7.25, PCO2 55, bicarb 36. What we are dealing with? So primary process هنا respiratory acidosis صح ولا لا؟ طيب بعد كده compensation. Is it chronic ولا acute؟ It's chronic. لاحظ انه السي او بي دي is at its baseline. فهنا طلع عندي البي سي او 2 من 40 ل 15 من 55، يعني ارتفاع باي 15 points صح؟ وفي الكرونيك كلما طلع ب 10 يطلع معاه 4 البايكارب. فاذا طلع عندي هنا 15 معناته البايكارب يطلع 6 صح؟ 10 40 الى 50 هذه يقابلها 4
ومن 50 إلى 55 هذه يقابلها 2. فالمفترض كم يكون البايكارب؟ المفترض يكون 24 زائد 6. 24 زائد 6. So 24 زائد 6 كم؟ 30. 30. So هنا كم البايكارب؟ 36. So this patient has respiratory acidosis and metabolic alkalosis. Why? Would you like to ask the patients any questions? ليش البيشنت هذا لقينا عنده respiratory acidosis and metabolic alkalosis؟ ما عنده vomiting من السيناريو، ما عنده vomiting. لا يوسف، الكومبنسيشن المفروض يكون 30 ما يكون 36. بالكومبنسيشن يطلع البايكارب من 24 باي 6 يطلع الى 30. ليش انا عندي هنا beyond that؟ I don't have here respiratory alkalosis فقط، respiratory acidosis فقط. زين، I have respiratory acidosis and metabolic alkalosis. I have mixed respiratory acidosis and metabolic alkalosis. Hypothyroidism? No, not really. Would you like to ask the patients any questions? الدايرية ما تسبب لي respiratory alkalosis أحمد، الدايرية تسبب لي respiratory acidosis. يعني لو هنا البايكارب مثلا ما كان 30 كما هو متوقع، مثلا كان البايكارب خلينا نقول 24 مثلا، هنا ممكن تسأل عن الدايرية وتقول هل عنده دايرية ولا لا. زين، بس هنا الدايرية ما لها مكان. ليش؟ لأنه it is not acidosis and I have alkalosis. The bicarb is higher than what I expect. Ask about vomiting. صحيح، بس he has no history of vomiting. هو لا أنا قلت إنه أنا قلت هنا إن COPD status at the baseline. إيش رأيكم نسأل عن ممتاز؟ إيش رأيكم نسأل عن الميديكيشنز؟ الرجال ياخذ ثيازايد من شهر، ياخذ هيدروكلوروثيازايد من شهر. And I know that diuretics can cause metabolic alkalosis. So this patient has mixed respiratory acidosis and metabolic alkalosis due to COPD and diuretic use. واضح؟ ممتاز جدا. زين. I think that's enough. زين، الله يعطيكم العافية. أحد عنده أي سؤال؟ طيب تبون ناخذ الاكزامبل الأخير هذا؟ خلينا ناخذ الاكزامبل الأخير هذا، يلا نختم فيه. طيب 22-year-old gentleman known to have bronchial asthma، صح ولا لا؟ with past history of ICU admissions, he comes in short of breath, can't complete even a sentence. تمام؟ started 2 hours ago while he was in ثمامة. زين، هاليومين هذه مع البرد وكذا تهيج الصدره وجاك على طول على الطوارئ. he's desatting، صح؟ ABG showed pH 7.35، PCO2 35، bicarb 22. ايش رايكم يا شباب؟ What does this ABG indicate؟ اموره طيبه صح ولا لا؟ الرجال ما يقدر يكمل حتى one sentence وhe's desatting. This is really bad. This is very serious. صح ولا لا؟ ليش؟ What do you expect the patient when he has bronchial asthma? صح ولا لا؟ He's gonna what? He's gonna watch out his CO2 صح؟ المفروض يكون ال PCO2 is low. Am I right? Yeah. طيب بس ال PCO2 هو عنده حول النورمال. What does that indicate؟
fatigability, diaphragmatic muscle fatigability. Okay, this is really very serious. Okay, he get tired. Okay, so you may even consider يعني intubation for such patients. تعطيه يعني back to back Ventolin وكذا, you prepare everything and you want to make sure انه things are okay. You may admit the patients to the ICU under observation. So this is very serious. Okay. عشان كده احنا ما نقرا الارقام فقط. تمام. اول خطوه في reading ABG is history and physical examination. Okay. تمام. يعني لو كان هذا عنده CO2 is 20 مثلا, okay, so he is والrespiratory rate عنده 23 24, so he's tachypneic. okay, لكن المريض هذا respiratory 8 عنده 13 12 زين, والبي سي او 2 عنده 35, this is very serious, ولا يقدر حتى يكلمني, this is very serious. okay. طيب اخر example سريع. عندي 30-year-old gentleman, he was brought to the emergency, decreased level of consciousness, no one is accompanying him. I don't know guys what's wrong with this guy. جابوه كذا للطوارئ, لقوه طايح جنب سيارته في الشارع, جابوه لقينا he's afebrile, he is respiratory rate is low, صح ولا لا؟ 8 only, ها؟ عنده respiratory depression, with blood pressure borderline low, تمام, واللابس حقته glycocheck normal, urine analysis عنده 1 ketone plus but negative glucose, it's not DKA, ها؟ الصوديوم potassium chloride glucose, يوريا والكرياتينين والالبومين. look at حتى يعني الى الحين ما عندي مشكله كبيره يعني, صح؟ البومين, كرياتين, يوريا, it's not bad, لكن شوفوا الاي بي جي كيف. he has severe metabolic acidosis, he has severe metabolic acidosis. ليش؟ ممكن تعطوني شيء في بالكم why this guy has severe metabolic acidosis؟ ما عنده DKA وجايني with respiratory depression و altered level of consciousness, ولا أحد معه, ما أدري وش قصته. وش الشيء اللي هنا you want to make sure of؟ هاي شباب, في شيء في بالكم؟ تخيل انك انت مناوب في الامرجنسي وجاك هذا واحد يانج وعنده respiratory depression و altered level of consciousness, ولا لقيت عنده DKA, ولقيت عنده severe metabolic acidosis. what is the thing that you have to think of؟ No. طيب تبون نحسب الاناين جاب؟ كم الاناين جاب علشان to narrow the differential؟ كم الاناين جاب؟ الاناين جاب حقته 95 مع 11 106 نقصها من 135, عند الاناين جاب 29. هاي اناين جاب. وش الديفرنشال حق الهاي اناين جاب؟ وش الديفرنشال حق الهاي اناين جاب ميتابوليك اسيدوسس؟ كات مود بايل, صح ولا لا؟ طيب وش yeah, so one of the commonest causes of high ion gap metabolic acidosis خصوصا في الويست. ايوه معتز, alcohol intoxication, صح؟ ايثانول او ميثانول, صح ولا لا؟ so alcohol intoxication. طيب نحسب الكومبنسيشن, خلونا نحسب الكومبنسيشن. الكومبنسيشن هنا نزل عندي 13 بوينت, صح ولا لا؟ وال 13 بوينت المفروض ينزل البي سي او 2 باي 13 في 1.2, المفروض ينزل 16 بوينت. كم البي سي او 2 عندي؟ 35.
So this patient has high anion gap, metabolic acidosis, and respiratory acidosis. He has both metabolic acidosis and respiratory acidosis. طيب كيف الجاب؟ high anion gap metabolic acidosis. طيب في another gap؟ في another gap. وش another gap؟ الأزمولر gap. وش الأزمولر دكتور gap؟ معليش بس ليش ريسبيراتوري اسيدوس؟ طيب كم نزل عندي البايكار؟ نزل 11. نزل 13 نقطة من 24 نزل إلى 11 صح؟ 13 نقطة ولا لا؟ ايه طيب. صح. كم المفروض ينزل البي سي او 2؟ 13 ضرب 1.2 صح ولا لا؟ كل واحد في البايكار بينزل يقابله 1.2 في البي سي او 2. إذا نزل 13 معناته هذا ينزل 13 multiply by 1.2 صح؟ ايه صح. يعني كم ينزل؟ 16 نقطة المفروض ينزل، المفروض 16. يعني ال 40 إذا نزلتها إلى 16 إذا ناقص 16 كم تصير؟ 24. البي سي او 2 المفروض يكون كم؟ 24 بس هو 5 صح. بس هو 35. So there is something else making the CO2 accumulate in my body. So this is a respiratory acidosis in addition. تمام وضحت الله يعطيك العافية. ممتاز. So this patient has both metabolic acidosis and respiratory acidosis. Gaps قلنا الanion gap is high, so this is high anion gap metabolic acidosis. إذا كانت high anion gap metabolic acidosis أحسب الأزمولر gap. الأزمولر gap في calculated وفي measured. الميجرد يسويها لي اللاب. الكالكوليتد انا احسبها. وش الكالكوليتد؟ 2 في الصوديوم زائد اليوريا زائد الجلوكوز. زين. الميجرد خلينا نقول اللابز اعطاني الميجرد ازمولاليتي للمريض هذه طلعت 350. طيب كم الكالكوليتد؟ 2 في الصوديوم. كم الصوديوم عندي؟ خلينا نشوفها. كم الصوديوم عندي؟ الصوديوم عندي 135. 2 في 135 270 زائد اليوريا 280 10 ها زائد الجلوكوز 288. واضح؟ 2 في الصوديوم 270 زائد اليوريا زائد الجلوكوز هذه 288. طيب وكم الميجرد؟ الميجرد 350. طيب 350 ناقص 288 حوالي 60 صح؟ It's more than 20. It's more than 20. So I have here positive osmolar gap. I have positive osmolar gap which is suggestive of ethanol or alcohol intoxication. So mixed high anion gap metabolic acidosis and respiratory acidosis with high osmolar gap due to alcohol intoxication. اوكي شباب؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ تمام. So بس احمد وباسل اللي قالوا واضح، البقيه عبد الرحمن، معتز. طيب مكي يقول لو تعيد اخر نقطه سم ابشر. زين. الازمولر جاب متى احنا نسوي الجابس؟ لما يكون عندي ميتابوليك اسيدوسيس اسوي الاناين جاب. اذا كان عندي هاي اناين جاب معناته هنا انا اسوي دلتا واسوي ازمولر جاب لما يكون عندي هاي اناين جاب. قلنا الدلتا ريشيو هذه ما راح نتكلم عنها، اتس بيت ادفانسد فنتركها. زين. الازمولر جاب لا لطيف انك تعرفها حقيقه. ليش؟ لانك عشان تقدر تفرق بين عشان تقدر تميز انه البيشنتس عنده مثلا alcohol intoxication. كيف احسب الازمولر جاب؟ تحسبها ميجرد ناقص الكالكوليتد. الميجرد هذه ما لك دخل فيها، هذه اللاب هو اللي يحسبها لك. زين. الكالكوليتد هي اللي انت تحسبها. كيف تحسب الكالكوليتد جاب؟ هذه معادله ثابته 2 ضرب الصوديوم زائد الجلوكوز زائد اليوريا. فاذا سويت الكالكوليتد وطرحت منها الميجرد وطلع الناتج اكثر من 20 فهذا معناته انه عندك انت اوزمولر جاب، والاوزمولر جاب هذه ما تكون موجوده الا مع الالكوهول انتوكسيكيشن. ففي المثال هذا كانت الميجرد اللي اعطاني اياها اللاب 350
والكالكوليتر انا حسبتها 2 كان الصوديوم 135 كانت اليوريا 10 كان الجلوكوز 8 ف2 ضرب 235 هذه سوري ضرب 135 هذه 270 زائد 10 280 زائد 8 288 لما طرحتها من 350 طلع الناتج حوالي 60 وحاجه اكثر من 20. اذا انا عندي اوزمولر جاب. اذا غالبا انا عندي alcohol intoxication. بسوي ايثانول ليفل والله رجع لي الايثانول ليفل هاي so that would confirm انه this is alcohol intoxication. تمام تمام مكي. طيب دكتور الان هذه هي الابر ليميت 20 الاسمولر جاب. الاوزمولر جاب نورمالي من 10 ل 20 فاذا كانت more than 20 this is abnormal. طيب وايش هل في شيء ثاني غير الكحول انتوكسيكيشن يسوي له الاسمولر جاب؟ لا عاده الالكول انتوكسيكيشن. يعني لو بنكفط احد على طول بس نسويها وتطلع. لو بنعرف اذا احد شارب له الكحول ولا شيء بس نشيك على الاسمولر جاب ويطلع معاه. صحيح اذا جاء يعني short with after the ingestion yes. لو تسوي له osmolar gap بتطلع هاي. طيب الله يعطيكم الف عافيه وشكرا جزيلا على حسن استماعكم. وانا عارف انه يعني محاضرتين دسمه وكان فيها كلام كثير. اذا عندكم اي اسئله please feel free to